హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు పియాగో అప్పి BS6 ఆటోని టింకరింగ్ చేసాం. దీంట్లో ఫ్రంట్ ప్లాట్ఫామ్ బోత్ సైడ్స్ యాంగ్లర్స్ వస్తాయి. సైడ్ గార్డ్ యాంగ్లర్ ఈ విధంగా సెట్ చేస్తాం. బ్యాక్ డోర్ యాంగ్లర్ ఈ విధంగా సెట్ చేస్తాం. మిడిల్ యాంగ్లర్ ఈ విధంగా కట్ చేసి అటు ఇటు షేప్స్ పెట్టి సెట్ చేస్తాం. కంపెనీ పైప్స్ అన్లెవెల్గా ఉంటాయి, వాటిని ఈ విధంగా లెవెలింగ్గా చేస్తాం. ఈ 3 పైప్స్కి మధ్యలో సపోర్ట్స్గా మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఈ విధంగా పైప్స్ కట్ చేసి సెటప్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ లెవెలింగ్ బోత్ సైడ్స్ మెటల్ షీట్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఈ విధంగా బోత్ సైడ్స్ మెటల్ షీట్స్ వస్తాయి. బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా షేప్ రాడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా షేప్ చేసి సెటప్ చేస్తాం. ప్యాసింజర్ సీట్ కూడా ఈ విధంగానే ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే 2 సైడ్స్ పైప్ కట్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. అలానే కంపెనీ డ్రైవర్ సీట్ చిన్నదిగా వస్తుంది, దాన్ని ఎక్స్టెండ్గా చేస్తాం ఈ విధంగా. అది ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ టింకరింగ్ అంటే ఏ చిన్న ఆటో బిల్డింగ్ వర్క్ అయినా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. మా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Please like, share and subscribe.